లేట్ అయిపోయింది రివ్యూకి. AKASO V50 Pro రివ్యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను 64GB మైక్రో SD కార్డ్ తీసుకున్నాను. సో కంపాటబుల్ టు 128GB కంపాటబుల్ చేస్తుంది. బ్యాటరీ వచ్చేసి లైట్స్ వచ్చాయి. సో మనం ఇప్పుడు AKASO V50 Proని ఆన్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకు ఆన్ ఆఫ్ బటన్. యా ఇట్ ఆన్. నేను 64GB మెమరీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశాను. అసలు సెట్టింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం మనం ఒకసారి. సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ యారో ఉంటుంది. ఈ యారో పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు సెట్టింగ్స్ అనేవి వస్తాయి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే వీడియో సెట్టింగ్స్ అండ్ ఫోటో సెట్టింగ్స్, ఎఫెక్ట్స్, మనకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్స్ కావాలనుకుంటే ఎఫెక్ట్స్. వీడియో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఏముంటుందంటే మనకి వీడియో రెజల్యూషన్ 4K 30 frames per second, 2.7K 30 frames per second, 1080 pixels 60 frames per second, and 1080 pixels 30 frames per second కూడా ఉంది, అండ్ 60 ఉంది, 30 ఉంది, అండ్ 720 120 frames per second, 720 60 frames per second. This is the resolutions. అండ్ వీడియో కోడ్ వచ్చేసి డిఫాల్ట్గా నేనైతే పెడుతున్నాను 264. అండ్ వీడియో ఇమేజ్ స్టెబిలైజర్ ఇది ఆన్లో ఉండాలి మనకి, ఎందుకంటే మనం రైట్ చేసినప్పుడైనా కెమెరా షేక్ చేసినప్పుడైనా వీడియో అనేది బ్లర్ అవ్వదు. దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ అదే. ఇంకొంటి నుంచి ఫుల్ లెంత్ వీడియో అంటే మనం ఒక 1 minute కాగానే క్లిప్ రికార్డు ఆఫ్ అయిపోతుంది. లేకపోతే 1 ఐ థింక్ నేను అనుకునేది ఏంటంటే మనం తీసే వీడియో 1 minuteకి బ్రేక్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ 1 minute మళ్ళీ ఇంకో వీడియో లాగా క్రియేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా. సో నేనైతే అన్లిమిటెడ్ పెట్టాను వీడియో లెంత్. టైమ్ ల్యాప్స్ అంటే మనము అది మీకు తెలిసిందే. టైమ్ ల్యాప్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అది ఫాస్ట్ మూవీ మోషన్, విండ్ నాయిస్ రిడక్షన్, సీన్ మోడ్, డేట్ స్టాంప్, ఇవి వీడియో సెట్టింగ్స్లో మనకు ఇచ్చాడు. అండ్ ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే సెట్టింగ్స్ కెమెరా సెట్టింగ్స్ జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఇమేజ్ సెట్టింగ్స్, ఇమేజ్ ఫోటో రెజల్యూషన్ 20 megapixels, 16, 14, 10, 8, 5 అండ్ 2 megapixel లాస్ట్. ఇది రెజల్యూషన్. అండ్ ఇందులో టైమ్ ల్యాప్స్ రెజల్యూషన్ కూడా ఉంది. ఫోటో బ్రస్ట్, డిలే టైమర్, డేట్ స్టాంప్, అంటే ఫోటో మనం వీడియో తీసినప్పుడు డేట్ అనేది రావాలా పిక్చర్ పైన, డేట్ టైం అవన్నీ మనం చూసుకోవాలి. ఫోటో సెట్టింగ్స్లో అవి ఉంది. అండ్ జనరల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. కంట్రోలర్స్ అంటే మనం మాట్లాడేది ఇంటర్నల్ మైక్లో రికార్డ్ అవుతుంది, అది 100% తీసుకోవాలా అని అది మనం 100% పెట్టాను. అండ్ స్పీకర్ ఇంటర్నల్ మనకు స్పీకర్ కూడా ఉంది. బ్రైట్నెస్ 84 పెట్టాను. సో డిఫాల్ట్గా ఇవి ఉన్నాయి. సౌండ్ అంటే మనకు కెమెరా ఆన్ చేసినప్పుడు, ఆఫ్ చేసినప్పుడు అండ్ కెమెరాతో షూట్ చేసినప్పుడు బీప్స్ అనేవి వస్తాయి కదా సౌండ్స్. సో ఇవన్నీ ఈ సెట్టింగ్స్. దట్స్ ఇట్ ఐ థింక్. డ్రైవింగ్ వైఫై అంటే మనం ఇప్పుడు మన ఫోన్లో యాప్ వేసుకోవాలి. యాప్ వేసుకున్నప్పుడు మన ఫోన్ అనేది, మన కెమెరా అనేది ఫోన్కి కనెక్ట్ అవుతుంది. RF అంటే మనకు ఇచ్చాడుగా వాచ్, ఆన్ చేస్తేనే మనకు వాచ్ అనేది ఆన్లో ఉంటే, ఈ ఆప్షన్ అనేది ఆన్లో ఉంటే వాచ్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది మన దానికి. సో బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఇంతే ఫ్రెండ్స్, దట్స్ ఇట్. సో నేను వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది చూపిస్తాను.